Hallo und willkommen zurück. Hello, welcome back. Wir spielen heute weiter in Pikmin 4 Demo-Version. Playing further in Pikmin 4 Demo version. And today we're springing into the deep down Höhle des Anfangs, the cave of the beginning. The stage 1-2 of the Pikmin 4 Demo, as it were. Okay, hier unten ist es riesig. It's big down here. Oh, was ist denn, Ochin? What is it then? Er scheint uns etwas mitteilen zu wollen. It seems to want to share something with us. Vielleicht befindet sich jemand von der Rettungscrew hier unten. Maybe there's one of the rescue crew members down here. Vielleicht, ja. Sackgasse, dead end. Versuchen wir es woanders. Let's keep trying somewhere else. Oh, ich sehe jemanden. See someone right there. Ich kann kaum glauben, dass wir sie ausgerechnet hier gefunden haben. I can scarcely believe that we found them right here. Hör zu, das da drüben ist die Anführerin der Rettungscrew. That over there, listen, that over there is the captain of the rescue crew. Bemühe dich einen guten Eindruck, Linguistish. Alright, exert yourself, try to make a good impression. Viele Vorfahren der Chefin waren auch irgendetwas. Jetzt ist nicht der richtige Moment für eine Geschichtslektion. Schnell, tut was. Says many of the forefathers, the ancestors of our boss were also, and she's like, no, now's not the right time for a history lesson. Quickly do something. Schnell, tut was. Wir müssen etwas tun. Aber was? Oh nein, sie ist von Kreaturen umzingelt. Also zuerst... Oh, okay. I was hoping there were Pikmin hiding in there, like in our first bit. Schnell, ich brauche Hilfe. Okay. Geschafft. Okay, du bist in Sicherheit jetzt. Oh, jetzt können wir uns etwas entspannen. Oh, now we can relax a little bit. Chefin, wir haben uns um die Kreaturen hier unten gekümmert. Du kannst wieder herunterkommen. Alright, took care of the creatures down here. You can come down again. Oh. It's really nice that she stopped making that noise. I was trying to get on my nerves. Langsam hat es ein bisschen genervt. Das war keinen Moment zu früh. That was not one moment too soon. Vom langen Festhalten sind meine Arme schon ganz taub. Jetzt schön langsam. Alright, from holding on for so long, my arms they're quite numb. Alright, nice and slow. And she's just gonna fall. Sagt es doch. I said it. I said she was just gonna fall. Wie geht es dir, Colin? Bist du unverletzt? How are you, Colin? Are you unharmed? Das Gleiche sollte ich dich fragen. I should ask you the same thing. Ich bin jedenfalls froh zu sehen, dass dir nichts passiert ist. At any rate, I'm happy to see that nothing happened to you. Und wen haben wir hier? Wir haben uns doch beim Training getroffen, um mich erneut vorzustellen. Anführerin Shepard. And who do we have here? We already met during training. And so to introduce myself, a new Captain Shepard. Hast du etwa Ochin den Befehl gegeben, diese Kreaturen anzugreifen? Did you perchance give Ochin the command to attack these creatures? Eigentlich hört Ochin doch nur auf meine Befehle. But actually, Ochin only listens to my commands. Aber wir sind der Spieler, nicht wahr? But we're the player. You know, the player characters. We're the specials. That's always how it is. Ja, da hat sich das ganze Training wohl ausgezahlt. Well, then it looks like all the training paid off. Weißt du, als ich dich das erste Mal beim Training sah, hatte ich so das Gefühl, dass du gut im Umgang mit Hunden bist. You know, when I saw you the first time during training, I kind of got the feeling that you're good with dogs. Shepard, Rettungscrew-Anführerin. Rettungscrew-Mitglied der 99. Generation. Alright. Been part of the crew for 99 generations. Impressive. Das imponiert mir. Impresses me. Ist von Rettungshunden begeistert, seit sie als Kind von einem gerettet wurde. Oh, das ist ja süß. So she's been excited about rescue dogs ever since she was saved by one as a child. Und wir haben die Anführerin gefunden.
Cool. Gehen wir einfach weiter. Ich möchte nicht unterbrechen, Chefin, aber wie hat es dich eigentlich hierhin verschlagen? I don't mean to interrupt, Chief, but how did you actually get, how'd you end up in here? So, verschlingen is usually like to be devoured or gobbled up. How'd you get, wie hat es dich eigentlich hierhin verschlagen? So she is down in the ground, so I guess that makes sense that you could think about it as kind of getting swallowed up or brought down, engulfed down there. Als ich die Umgebung erkundete, fand ich ein seltsames Loch. Ich sah hinunter, verlor das Gleichgewicht und fiel hinein. As I was looking around, as I was exploring the surroundings, I found a strange hole. I looked in and down, I lost my balance and I fell in. That Gleichgewicht word, I like that one because Gewicht means weight and gleich means the same. So if you have the same amount of weight, like on both legs or front to back, then you're in balance. Auf der Suche nach einem Ausgang bin ich in der Höhle umhergeirrt, bis ich auf diese ekelhaften, schleimigen Kreaturen traf. And so while I was looking for an exit, I was wandering around in this cave. Then I met these gross, slimy creatures. Moment mal. Wait a second, bist du in das Loch gefallen, das sich in der Nähe der Shepherd befindet? Wait, did you fall in the hole that's near where the Shepherd is? Wir wollten die Höhle durchqueren, um genau dieses Loch zu erreichen. We wanted to cross through this hole, this cave, to find exactly that hole. Warum stehen wir dann noch hier? So then why are we still standing here? Kehren wir zur Shepherd zurück. Let's go back to the Shepherd. Ein bisschen komisch, dass sie Shepherd heißt und auch das Schiff Shepherd heißt. A little confusing that the ship and she are both named Shepherd. Stimmt etwas nicht? Du hast ja gar nichts gesagt, Linguistish. Is something wrong? You haven't said anything at all, Linguistish. Of course not. We're the silent protagonist. Wenn wir etwas bestätigen, sagen wir bei der Rettungscrew verstanden. Lass es uns mal zusammen probieren, ja? Alright, so when we confirm something, then we say understood in the rescue crew. Let's try it together. Verstanden. Alles klar. Like, okay. Naja, du bist sicher etwas nervös. Well, I'm sure you're a little nervous. Das ist ja auch ganz normal. Schließlich ist dies deine erste Mission. Of course, it's quite normal. At the end, this is your first mission. Das kommt schon alles noch. Mach dir keine Sorgen. It'll all come. Just don't worry. Noch ein Tipp, sieh dir die Shepherd-Dokumente an. Sie enthalten wichtige Informationen für unsere Arbeit. So, our tip, look at the Shepherd documents. They contain important information for our work. Shepherd documents, Shepherd Anführerin, Shepherd Schiff, alles Shepherd. Okay, hier findest du Ratschläge von Anführern aus Vergangenheit und Gegenwart. Ihr Wissen und ihre Weisheit sollen dich leiten. Also, kind of cool. So you can get tips from commanders of the past and present. Their wisdom, or their knowledge and their wisdom should lead you. Okay, cool. Du kannst über dein Tablet auf sie zugreifen, wann immer du sie brauchst. Nutze sie also gut bei deiner Arbeit. You can call it up on the tablet whenever you need it, so then use it well in your work. Da du dich mit Otchin so gut verstehst, erkläre ich euch offiziell zu Partnern. Oh, because you're getting along so well, you understand yourself so well with Otchin, I hereby officially declare you partners. Ich werde ein Auge auf euch beide haben, um zu sehen, wie du dich im Umgang mit einem Rettungshund so machst. I'll keep an eye on you both to see how you get along with a rescue dog. Okay, wir sind Partner. We're partners. Das ist ja cool. Weißt du noch, wo du runtergefallen bist? Do you remember where you fell down, Chief? Da kam Licht von oben. There was light that came around from up above. Wie hier? Dort bin ich runtergefallen. That's where I fell down. Oh, zum Glück hast du einen Sturz aus der Höhe überlebt. Luckily you survived a fall from heights. Aber wie kommen wir da nur wieder rauf? But how do we get back up there again?
And how did you wander around for so long in the dark without finding this? There are, in fact, only 2 pathways that I can see. Seht mal, da ist etwas unter dem Licht. Something under the light. Das könnte gefährlich sein. It could be dangerous. Geht bitte mit äußerster Vorsicht vor. Be very, very careful. Untersuchen wir's. Man kann vorsichtig sein. Oder man kann etwas anderes tun. You can be careful, or you can do something else. Other option is just jump right in and, you know, trust that game overs aren't the end of the world. Hör mal, Linguistish, listen. Sei bitte vorsichtiger im Umgang mit unbekannten Mechanismen. Du solltest sie nicht einfach so berühren. Please be more careful with around unknown mechanisms. You shouldn't just touch them like that. Oh, das erinnert mich an eine Geschichte. Reminds me of a story. Vielleicht erzähle ich euch. Maybe I'll tell you. Da kann ich nur zustimmen. I can only agree, obwohl es in diesem Fall dazu geführt hat, dass wir die Höhle verlassen konnten. But in this case, it did lead to us being able to leave the cave. Gut, Chefin. Ich habe die Flagge der Rettungscrew aufgestellt, ganz offiziell. Alright, good. I have set up the flag of the rescue crew, completely official. Und jetzt der Bericht zur Höhlenerkundung. And now the report about the cave exploration. Wir haben eine Person gefunden und gerettet. Bei unserer Suche trafen wir auf keine weiteren Individuen. We found and saved one person, and during our search, we met no further individuals. Danke für den Bericht. Thank you for the report. Dann erkläre ich die Erkundung dieser Höhle für beendet. Thus I declare the exploration of this cave ended. Diese Erfahrung war eine gute Vorbereitung auf das, was uns noch erwartet. Von unserem Handeln hängen Leben ab. This experience was a good preparation for what is awaiting us still, and lives hang in the balance. Doch ich muss sagen, das war gute Arbeit heute. Ich bin sehr zufrieden mit euch, Linguistish und Orchin. I've got to say that was good work today. I'm very pleased with you, Linguistish and Orchin. Hahaha. Wir haben es gut gemacht. Dass es die Chefin selbst war, die gerettet werden musste, bleibt dann wohl unerwähnt. that was the boss herself who had to be saved. Oh, probably will remain unsaid. Colin, du wirkst irgendwie anders als sonst. Hast du vielleicht eine neue Frisur? Colin, you seem different today than usual. Do you have a new haircut, perhaps? Nein, eigentlich nicht. Aber ich war ziemlich beschäftigt damit, nun ja, am Leben zu bleiben. No, actually not, but I was pretty busy keeping myself alive. Ja, verstehe. Und es freut mich wirklich, dass es dir gut geht. I understand, and I'm very happy that you are well. Ah, da ist sie, die Shepherd. There she is, the Shepherd. Ah, die Shepherd. Alright, so it's official. We have our Anführerin Shepherd. And thus, you know, canon is decided. Fem Shep is the real version, right? Apparently. Alright, kommt da etwa Rauch aus der Shepherd? Is there smoke coming out of the Shepherd? Das werde ich mir gleich einmal ansehen. Hoffentlich waren das nicht meine letzten Worte. I'll go take a look at it right away. Hopefully those weren't my last words. Oh, Colin. So tapfer. So dumm. Statusbericht. Status Report. Ich habe das Schiffsinnere untersucht und festgestellt, dass sich die Triebwerke überhitzt haben. So I looked at the inside of the ship and ascertained that the drive system overheated. Das Raumschiff stand ganz kurz vor einem Totalschaden. The spaceship was just before a total Schaden. So total is like total, and then Schaden is like damage, a total loss, a total wreckage. Much like some of the cars that some people in my family have bought. Was? Das darf doch nicht wahr sein. Ist es zu reparieren? Oh no, that can't be true. Is it repairable? Kenyuko. Ja, Kenyuko.
What was that? Ich habe eine Notfallabschaltung eingeleitet und jetzt ist alles stabil. So I did an emergency shut off, maybe? Abschaltung. So schalten is to like switch, and then up is like off. So yeah, emergency cutoff, emergency disconnection. Die Triebwerke lassen sich zum Glück reparieren. So luckily the drive work can be repaired. Let's just look up Triebwerk so I don't keep having to power unit, drive, engine, gear drive, power plant, counting mechanism. The counting mechanism now. Well, let's just say it's the engine. Allerdings wurden die Energievorräte der Shepherd vollständig geleert. Nonetheless, the energy stores of the Shepherd were completely emptied. Also haben wir keine Möglichkeit, diesen Planeten zu verlassen oder nach Captain Olimar zu suchen. So we have no possibility to leave this planet or look for Captain Olimar. Das stimmt nicht ganz. That's not exactly correct. Ich glaube, in Captain Olimars Logbuch etwas gelesen zu haben, das uns alle retten könnte. I think I read something in Captain Olimar's logbook that could save us all. Ah, hier ist es. Here it is. Seht euch das mal an. Take a look at that. Wow. Alright. Schätze. Nach eingehender Untersuchung der glänzenden Objekte auf diesem Planeten kam ich zu dem Schluss, dass sie Glycerium enthalten müssen. Es ist sehr spannend, dass man hier Schätze finden kann, doch die Suche nach den Dolphin-Teilen muss Priorität haben. Alright, so after a thorough investigation of the shiny objects on this planet, I came to the conclusion that they must contain Glycerium. It's very exciting that you can find treasures here, but the search for dolphin pieces must have priority. Dieser Logbucheintrag ist eindeutig. This logbook entry is eindeutig. It's literally it's got one meaning, so it's clear. Aus den glänzenden Objekten, die wir auf diesem Planeten finden, lässt sich Glycerium gewinnen und in Energie umwandeln. So, okay, so we find the glowing, shiny objects, then we can get Glycerium from them and can change it into energy. Wenn man damit die Shepherd reparieren kann, sind die Objekte, die das Zeug enthalten, ja, wahre Schätze. If you can repair the Shepherd with it, then those objects which have the stuff, das Zeug, yeah, then they're real treasures, wahre Schätze. Ich bin da noch skeptisch. I'm still skeptical. Aber so wie die Lage ist, haben wir auch nichts zu verlieren. But as the situation is, we have nothing to lose. Vielleicht sind diese Schätze unsere einzige Chance. Maybe these treasures, with the quotes right there, maybe they're our only chance. Wir haben also eine neue Mission. So we have a new mission. Finden und sammeln wir so viele glänzende Objekte wie möglich. So, new mission, find and collect as many shiny objects as possible. Call it Operation Crow. Operation Magpie. Verstanden. Understood. Mission, eine gute Energiequelle. Wir können die auf diesem Planeten befindlichen glitzernden Objekte als Energiequelle nutzen. Sammeln so viele von ihnen wie möglich, damit die Shepherd wieder Energie hat. Alright, find shiny objects. Verstanden. Wenn es uns gelingt, Schätze zu finden, brauchen wir auch eine Möglichkeit, sie zu transportieren. If we manage to find treasures, we need also the ability to transport them. Das könnte die Beagle übernehmen. The Beagle could take over that. Die Beagle. Alright, Beagle. Jetzt müssen wir noch einen guten Platz finden, an dem sie landen kann. Now we just gotta find a good place where it can land. Wie wäre es dort drüben? How to be over there? Die Steine leuchten. The stones are glowing. Vielleicht ist das ja eine natürliche Steinformation. Ganz sicher bin ich mir da allerdings nicht. Maybe it's just a natural stone formation, but I'm not sure. Jedenfalls ist es der perfekte Ort für eine Basis. Bring die Beagle gleich her. At any rate, it's the perfect place for a base. Bring the Beagle here.
Die Beagle hat den neuen Standort erreicht. The Beagle has reached the new position. Gut, damit sind unsere Vorbereitungen abgeschlossen. Good, then our preparations are finished. Und jetzt gehen wir auf Schatzsuche. Now we go treasure hunting. Schatzsuche, okay, sehr cool. Seht ihr hier etwas, das glitzert? Do you see anything that glitters here? Oh, mit Hilfe. Oh, na da, I see something. Ist es das, wonach wir gesucht haben? Is that what we've been looking for? Ja, das muss einfach ein Schatz sein. It's gotta be a treasure. Seht nur, wie er glänzt. Just look how it glows. How it shines. Sehen wir doch mal auf dem Tablet nach, ob wir eine Energiesignatur von ihm empfangen. Let's look on the tablet, see if we get an energy signature from it. Drücke einfach Plus, um die Karte zu öffnen. Okay, machen wir. Das machen wir. Glyceriumgehalt bestätigt. Das Symbol Stern in der Mitte steht für einen Schatz. Alright, so confirmed. Glycerium. And that star is going to show us when we got a treasure. Von nun an kannst du auf der Karte nachsehen, ob sich Schätze in der Umgebung befinden. So we look on the map to see if there are treasures nearby. Cool. Sehr gut. Ich hoffe, dass unsere Mission von nun an auch weiterhin so gut läuft. Very good. I hope that our mission will continue to go so well. Aber, wie sollen wir diesen Schatz denn eigentlich transportieren? But how are we actually supposed to transport this treasure? Los! Ja, sie gräbt es aus. Graben abgeschlossen. Sehr gut, der Schatz ist auf dem Weg. Good job. Very good, the treasure's on its way. Ja, Ochin macht alles hier. Ochin does all the work, really. Dieser Schatz ist ja riesig. This treasure is huge. Wie können wir etwas mit diesen Dimensionen im Schiff lagern? How could we store something with these dimensions in the ship? Die Beagle nutzt eine besondere Art Licht, um Objekte beim Einsammeln zu miniaturisieren. Daher sollte das kein Problem sein. So the Beagle uses a special kind of light to miniaturize objects during collection. So it shouldn't be any problem. Ich werde den Schatz gleich mit den Sensoren der Beagle untersuchen. Hoffentlich enthält er die Energie, die wir brauchen. So I'm gonna investigate the treasure with the sensors of the Beagles. Hopefully it contains the energy that we need. Wie viel haben wir bekommen? Oh, 50. Aha, Energiegehalt bestätigt. Alright, Energy, Gehalt, like so Gehalt. I'm used to seeing that as like your pay, your salary, but like I'm guessing this is like the energy content. Yeah, what it's got in it. Halten is to hold, so Energie Gehalt, the amount of energy that it holds or contains. Wenn wir noch 250 weitere Einheiten Glycerium sammeln, hätte die Shepherd wieder Energie. So if we get 250 more, Shepherd would have energy again. Aber die Shepherd verwendet doch eher konventionellen Treibstoff als Energiequelle. But the Shepherd uses rather conventional fuel as an energy source. Es sollte möglich sein, sie ausschließlich mit Glycerium fliegen zu lassen. Wir werden dabei aber wohl etwas durchgeschüttelt. It should be possible to make it fly only with Glycerium, but we will probably be get shaken a little bit doing that. Doch bis das möglich ist, brauchen wir noch sehr viel mehr Glycerium. And until that's possible, we need a lot more Glycerium. Dann sollten wir das Gebiet nach weiteren Schätzen absuchen. Then we should travel, we should search out the area for additional treasures. All right. Schätze. Try and find more treasures. Yeah, so what was I did have a story I was kind of thinking about telling. I think this is gonna get interrupted in many parts. Was ist denn das? What is that? Das ein Schatz ist? Is it a treasure? Ja, mal sehen. Los. So yeah, I was definitely the kid who liked pressing the buttons when I was a kid. Was ist das? Das machst du gut, Ochin. You're doing it well. Yep. So klappt das mit dem Transport. That's how the transport works. I'm lending you moral support, my friend. Good work, partner. So yeah.
always liked pressing buttons, like messing with things. My parents, you know, loved me, but I'm sure that was occasionally a source of frustration, that kind of curiosity that I had. Oh. Unglaublich, das Ding hat sich von allein bewegt. Unbelievable, the thing moved on its own. Ich glaube nicht, dass es sich einen Schatz handelt. I don't think this is a treasure. Aber was könnte es dann sein? But what could it be then? Es sieht ja ein bisschen wie eine Pflanze aus. It looks a little like a plant. Ob es das war, worüber Captain Olimar in seinem Logbuch geschrieben hat? I wonder if that's what Captain Olimar was writing about in his logbook. Er spricht da von einer Zwiebel. He talks about an onion there. Wenn das hier eine Zwiebel ist, dann könnte dieser Keim, if that's an onion, then this Keim, germ, embryo, bud, shoot, then this seed, or the shoot, könnte das ein Pikmin sein? Looking, we're gonna pluck it. Roter Pikmin. Red Pikmin. So maybe it's D Pikmin? I thought they're describing it in plural. Ja, das könnte ein Pikmin sein. Okay. Das könnte ein Pikmin sein. So it's either der oder das Pikmin. Captain Olimars Logbuch zuvor handelte es sich bei ihnen um freundliche und hilfsbereite Geschöpfe. According to Captain Olimar's logbook, they're friendly and helpful creatures. Tja, in dem Fall könnten sie uns vielleicht beim Erkunden und bei der Suche nach Schätzen helfen. Well, in that case, maybe they could help us explore and look for treasures. Seht nur, Ojin freundet sich schon mit dem Pikmin an. Du solltest dich auch vorstellen, Linguistish. Oh, just look, Ojin is already making friends with the Pikmin. You should also introduce yourself. Und Chefin, willst du noch länger so da rumstehen? And boss, are you still gonna just stand around like that? Okay, wir haben dann ein Pikmin. Wähle mit Hilfe L und R eine Pikmin-Art und mit A wirft man Pikmin. Oder? Okay. Okay. I see a 1. I throw the Pikmin. Und dann bekommen wir noch ein Pikmin, oder? 2 Pikmin. Unglaublich, noch mehr Keime. Unbelievable, more seeds, more shoots. Dieses rote samenähnliche Objekt ist wohl ein Knopf. Wenn er zur Zwiebel gebracht wird, entstehen daraus weitere Pikmin. This red seed-like object is probably a bud. When it's brought to the onion, then additional Pikmin come out of it. Welch rätselhafte Lebensformen. What mysterious life forms. Sie sind ja ein bisschen rätselhaft. So können wir unsere Pikmin vermehren, so we can multiply our Pikmin. Und dann bekommen wir eine ganze Armee. Get a whole army of Pikmin. Aha. Alright, suchen wir weiter. So I do recall there was one time I was with my dad and we went to like a fancy hotel somewhere. And I recall that like there was like this fancy toilet that I'd never had seen before in our room. And it had like all these buttons on the side. And I just had to press them. I had to know what everything did. So there was a seat warmer, which was exciting. Oh, das sind ja eine ganze Menge. There's a bunch of them. And then what got even more exciting was that if you pressed another button, it splashed water. Especially exciting if you weren't expecting it. It was my first experience with a bidet. Sometimes you only ever know what the button does if you press it. Now, there are some situations where, you know, you don't want to just press the buttons. Es kann gefährlich sein, it can be dangerous. Man kann unahnte Folgen bekommen. You can have unexpected consequences sometimes. Sometimes it just shoots water up your butt. But sometimes, like with languages, you just want to
Sometimes you gotta be able to make mistakes. You just gotta try things and figure them out and see if someone gives you a weird look or like, no, that was very wrong. Game Boy Advance SP. Oh, das war knapp, viel zu knapp. That was close, way too close. Alright, gut, und jetzt zur Beagle. Alright, let's go to the Beagle. All of you, play some Game Boy. So yeah, that's the bidet theory of language learning. Press buttons, see what happens. Sometimes you'll get nice surprises, sometimes you'll get strange surprises, but you will learn new things. Ah, sie sind so süß. Neuen Schatz eingesammelt. Oh. Our Game Boy Advance SP. That was worth quite a bit. 150. Machen wir einfach genauso weiter. Let's keep going. Aha, ich sehe etwas. Dieser Schatz glitzert ganz besonders. Why are you doing this to me, camera? Jetzt haben wir schon fast 300. Now we've almost got 300 already. Wir schaffen das. We're getting it done. We'll manage it. Okay, gibt es weitere oder war das alles? Ich glaube, das war alles. Haben wir bald 300? Oder gibt es ein mehr? I love that they put a Game Boy Advance in this. Or an SP at any rate. Hurra! Hooray! Ihr zwei seid ein fantastisches Team, Linguistish und Ortchen. You're a great team, you two, Linguistish and Ortchen. Und ich würde auch sagen, die Pikmin. I would have to say the Pikmin as well. Danke. Thank you. Ich meine es ernst. I mean it seriously. Nur weiter so. Keep going like that. Pikmin sind gut darin, Anweisungen zu folgen. Pikmin are good at following orders. Sie verhalten sich fast wie kleine Rettungshunde. They act almost like little rescue dogs. Look at those cute eyes devoid of intelligence. Jetzt sollten wir die Energie aus den Schätzen extrahieren. Now we should extract the energy out of the treasures. Mach dich gleich ans Werk, Colin. Alright, get to work, Colin. Speichervorgang. Alright, so it looks like this is a game that automatically saves. Good to know, good to know. Bald haben wir die Energie aus den Schätzen extrahiert. Sie wird dann direkt zur Shepherd geleitet. Soon we'll have extracted energy from the treasures and then they'll be directed directly, you know what I mean, to the Shepherd. Directed directly. Hello, Game Boy. Hello, weird alarm-looking thing. Hello, grill fork. Reminds me of Back to the Future, where they just, like, have the Mr. Fusion and they dump banana peels and things in, and suddenly you can drive your car in the air through time. It's just ähnlich. It's similar. Die Shepherd hat wieder Energie. Shepherd's got energy again. Die Shepherd verfügt dank des aus den Schätzen extrahierten Glyceriums wieder über Energie. So, thanks to the Glycerium extracted out of the treasures, it's got energy again. Hello, hello. Wir haben's geschafft. We did it. Die Systeme des Schiffs haben wieder Energie. The systems of the ship have energy again. Zwar reicht sie noch nicht, um damit zu fliegen, doch jetzt können wir mit dem Radar nach unseren Kollegen suchen. It's true, it's not enough to fly with it, but now we can look for our colleagues with the radar. Sehr gut, Colin. Starte gleich das Radar. Vielleicht fangen wir ja schon direkt ein Signal auf. Very good. Start the radar right away. Maybe we'll get a signal right now. Es gibt sogar gleich mehrere SOS-Signale. Actually, there are
even there are multiple SOS Signals. Sie könnten von den vermissten Rettungscrew-Mitgliedern oder sogar von Captain Almar stammen. They could be from the missing rescue crew members or even from Captain Almar. Dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Retten wir sie. Then we've got no time to waste. Let's save them. Okay, Abschlussbericht Tag 1. Alright, we finished day 1. Wir haben Colin und Shepard gerettet. Saved 2 people. Und wir haben... Oh, oh, awesome. They're called different things. Oh, that's great. So we've got the Prinzessinnenspeer, so the princess spear, that thing that I was thinking was like a grill fork. No, it's a princess spear. The anregende Klapptafel. Anregend, the stimulating. That's what it's like. So the stimulating Klapptafel. So klappen, that's like that it can bend forward and back, can like clap shut, and then a tafel is like a table, a board, a slate. So the stimulating foldable slate, and the Wegbereiter, the last one, the Waymaker. I'm not sure how that bell, how that alarm is a way preparer, but interesting. Das ist ja interessant. Das Schiff vergibt automatisch Namen für die Objekte. Interesting, so the ship gives names for the objects automatically. Auf unseren Missionen treffen wir öfter mal auf unbekannte Objekte, daher habe ich eine Evaluierungs-KI installieren lassen. On a mission, we'll often meet unknown objects, so I had an evaluation AI installed. KI, oder Künstliche Intelligenz, which means Artificial Intelligence. Ein berühmter Gutachter hat bei ihrer Programmierung mitgearbeitet. Das Ganze funktioniert besser als gedacht. Prima. A famous Gutachter. What is a Gutachter? Expert, consultant, assessor. So worked with on the, cooperated with the, worked on the programming together, and the whole thing works even better than I thought. Prima. Awesome. Ja, schon, aber ein Reserve-Energiegenerator hätte uns mehr genutzt. Yeah, it's true, but a reserve energy generator would have been, more useful for us. Colin, I'm not sure I like your attitude. We're all in this together. We're all trying our best. Okay, well, that was day 1. That was day 1. I think we'll stop here. And we'll pick up here in episode 3. So thanks so much for watching this. I think this has been a fun game. I'm really enjoying this. It's true we're still in the tutorial parts and there's kind of a lot of talking, but I honestly don't mind a lot of talking because it gives a lot of opportunities to look at German and practice. But the gameplay also seems like it'll be fun too. Anyway, hope you are enjoying. Let me know what you think. And if you want to see more content for learning languages and enjoying video games at the same time, then go ahead, give me a follow. All right, I will look forward to seeing you in our next episode. Bis dann, meine Freunde. Ciao.